Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii qubee akaadaamii viidiyoo keenya fiiziksii barnoota kutaa 12ffaa paartii sadaffaa boqonnaa 2 paartii sadaffaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. An barsiisaa keessan Gammachuu Dinqiisaan jedhama. Yeroo darbee rotational motion kan jedhu viidiyoo keenya paartii 2ffaa irratti ilaallee turre. Isaan kanas rotational motion kanas iddoo lamatti qoonnee ilaalla jenneerra. Innis rotational kinematics fi rotational dynamics ture. Har'a viidiyoo keenya paartii sadaffaa irratti rotational dynamics wajjiniin ilaallaa jechuudha. Kanaaf amma xumuraa viidiyoo keenyaatti akka wajjin turtan kabajaan isin gaafannaa. Viidiyoo keenya like, share akkasumas YouTube channelii keenya subscribe gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jennaa. Ilmaan Oromoo qaqqaaliin kan afaan Oromoo dhageessan hundumti keessaniyyuu YouTube yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin ijoolleen Oromoo sababa afaaniif jecha karaa YouTube barnoota isaanii akkan hordofne gufuutti ta'ee ture. Rakkoo yeroo dheeraa furuuratti argamaa. YouTube channelii keenya subscribe godha. Hiriyoota keessan affeeraa. Akkasumas yaada keessan nuuf qoodaa isiniin jennaa. Yaadni keessan nuuf ijaarsadha. Yaada keessan irratti hundoofnee waan isin nu gaafattan, waan isin nurraa barbaaddan nus isiniif raawwachuuf qophiidha. Ilmaan Oromoo kallattii Afan irra yoo jirtan adaraa wanti isin nuti isiniif dhaamnu yoo jiraate YouTube channelii keenya namoota biraa akka inni ga'u godha. Hiriyoota keessan ijoollee kilaasii keessanitti himaa. Wal jajjabeessaa nutis isiniif jirra. Isiniin jechuu barbaanna kallattumaan gara barumsa keenyaatti galla. Akkuma beekamu sochii daayimeenshinii lamee keessatti sochiin siiqqee murtaa'e irraa bifa geengootiin adeemsifamu sochii daayimeenshinii lamee keessatti akka ramadamu wajjiniin ilaallee turre. Har'a yeroo darbe kinematics yookaan immoo rotational kinematics ilaallee turre. Har'a immoo dynamics ilaalla. Maal jechuudha mee rotational dynamics it is known as rotational mechanics is a branch of physics that deals with the motion and the behavior of rotating objects. Amaloota isaanii kan qo'atu. Amaloota wantoota naanna'anii. Wanta naanna'an sana keessatti wanti keezii ta'u maal akka ta'e yookaan keezii wantoota sochii taasisanii kan qo'atu maal jennaa? Rotational dynamics jennee waamna jechuudha. Rotational dynamics focus on principles and laws governing rotational motion of rigid bodies around fixed axis. Seera ittiin to'atamuu qaba jechuudha kuni. Seera ittiin to'atamuu qaba. Seeronni sun maalidha? Ilaalla. Akkuma kinematicsii keessatti termoonni rotational kinematicsii keessatti nu fayyadan ilaalle rotational dynamics keessatti termoota akkamii akka fayyadamnu ilaalla. There are different terms used in rotational dynamics. Let we see torque. Torque is the most important term which is used in what? Rotational dynamics. It is a rotational effect of force. The effect or the rotational effect of force is the analogous relationship with force. Jechuun linear keessatti motion in one dimension keessatti sababni sochii wanta sanaa humna yoo ta'e motion in two dimension keessatti yookaan rotational motion keessatti sababa sochiin wanta sanaa torque ta'a jechuudha. Torque is what? A case of an object to acquire angular acceleration. So let F be a force acting on the object and R be the distance from the axis of rotation of the point of application of the force as shown below. Then, depending on this figure, let force is applied on this object. Force is applied on this object and R is the distance between the pivot. Utubduu irraatii haga asitti fageenya jiru immoo R yoo ta'e, then the magnitude of torque applied in this object is given as radius, that means the distance between the pivot and the point of application of force times force applied sine of what? Sine of theta. Here an angle for F is formed in this one. This means what? Here, this is F sine theta. F sine theta. Here it is F cos theta. F cos theta has no effect because when the force is applied in parallel to the radius, there is no work done. So the torque can be calculated as F sine theta, or the amount of force which moves an object into counterclockwise times the distance between the pivot and the point of application of force. So this is what the amount of torque calculated. Then where theta is the angle between
the distance and the force when they are drawn from the same origin. Don't forget. Angle can be formed in between R and F and also in other case. So the angle you consider must be formed in between the distance and the force. So torque is a physical quantity, which is a vector physical quantity, which have both magnitude and direction. So it is SI unit is measured as Newton meter. Newton is derived from force and the meter is derived from radius or the distance. So the direction of torque Q is along the axis of rotation. Gara kamitti rotate gochaa jira. Direction torque Q gara inni itti rotate godhudha. Fakkeenyaaf counter clockwise yoo ta'e akka kanaati, anti clockwise yoo ta'e immoo akka kanaati jechuudha. Kanaaf it is determined by right hand rule. Right hand rule says that the curl of the fingers of your right hand is the direction of rotation and your thumb point is the direction of torque. Qubni keenyaaf guddoonni guddaan kallattii torque yoo nutti argisiise, quboonni keenya arfan immoo kallattii maalii argisiisu jechuudha? Kallattii itti wanti sun itti rotate gochaa jiru nutti argisiisu jechuudha. Erga kana ilaallee booda mee example kana ilaallu. Example kun maalidha? The body in the following figure is pivoted at all. Asirratti pivot ta'eera jechuudha. Pivotiin isaa kana yoo ta'e wanti suni. Then three forces acting on the act on the object as shown below. For example, F1 is acted by making an angle 120 with the given radius. F2 is F2 116 or 16 Newton is act at 4 meters from O and makes an angle also 150. F3 19 Newton acts at 45 degree of the radius with 3 meters from the given pivot. What's the net torque? How we can find the net torque? From the above equation, we have already seen torque is equals to R times F sine of what? Sine of. Here we have to consider the direction. From this one, F2 and F3 are counterclockwise direction. That means positive in sense. Here, when we resolve, this is F sine theta. Here F sine theta means F3 sine theta. We make what? We can draw it. Here this is what? Counterclockwise. Gara kanatti deema jechuudha. Asirraa yoo kaasnes kanas yoo fudhanne akkam ta'a jechuudha. F2 sine theta kun maal ta'a jechuudha? Counterclockwise dha jechuudha. Asii yoo fudhanne garuu maal ta'a jechuudha? Angiliin keenya gaafa asitti uumamu akkam ta'a jechuudha? Akkas ta'a jechuudha. Kana jechuun F1 sine theta ta'a jechuudha. So F2 and F3 are what? Are act in what? Counter-clockwise direction. Counter-clockwise direction. This means what? Positive jechuudha. Gaafa akka kanaatti dalagaa, gaafa akka kanaatti naannessinu, gaafa akka kanaatti naannessinu positive ta'a. Gaafa immoo asiin akkas naannessinu immoo maal ta'a jechuudha? Negative ta'a. Gaafa immoo akkas asiin naannessinu immoo negative ta'a jechuudha. Kanaaf egaa akka fakkii kanaatti yookaan immoo akka directionii humna nuu kenname kanaatti torkii barbaadna jechuudha. Net torkii barbaadna. Net torkii barbaaduun keenya dura jalqaba maal goona? Tokkoon torkii hin barbaadna jechuudha. Tokkoon torkii barbaadna. Kanaaf jalqaba irratti torkii 1. Torkii 1 means torkii which is applied in F1 jechuudha. Torkii which is applied in F1 which is what? 10 Newton times 8 meter times sine of 120. This must be what? Negative because it is clockwise direction. This is clockwise direction. So here torque 1 which is calculated by this one is given as minus 69.3 Newton meter. Here this is torque 1. Then what about torque 2? Don't forget our side to find sine of 120 by using trigonometric identity. Sine of 120 is equals to sine of 180 minus 120. So it becomes equal to sine of 60 multiplied with this one. This has no much effect. So T2, torque Q2 is equals to radius 2 times F2 sine theta. Here, what about radius 2? 4 meter times 16 Newton times
sine of 150. This becomes positive 32 Newton meter. Why? F2 and F3 are in counterclockwise general. Itane for Q3 becomes R3 times F3 times sine theta. Here this becomes 3 meter times 19 Newton times sine of what? Sine of 45 degree. Here this becomes what? 40.3 Newton meter. Then after we get each torque net or total torque is equals to torque 1 plus torque 2 plus torque 3. This becomes minus 69.3 Newton plus 32 Newton meter. Here this is Newton meter plus 40.3 Newton meter. This becomes totally 3 Newton meter. Since it is positive, one positive ni waan caaleefi counter clockwise here. Direction is counter clockwise direction jechuudha. Sababni isaa otoo fakkeenyaaf negatiivni kun caalee akka carraa negatiiv arganne irra ta'e negatiiva barreessina otoo hin taane clockwise direction jennee ibsa. Direction positive ta'uunsaa direction isaa counter clockwise ta'uusaa nuuf ibsa jechuudha. Termii inni biraa rotational dynamics keessatti itti fayyadamnu kan biraa moment of inertia kan jennu. Moment of inertia is what? It's a quantitative measure of rotational inertia. Just as transitional motion, mass is quantitative measure of linear inertia. For example, transition motion keessatti maasiin linear inertia fayyadamna yoo ta'e, moment of inertia immoo wanti immoo maal keessatti fayyadamna jechuudha? Rotational inertia jennee itti fayyadamna yookaan immoo rotational motion keessatti itti fayyadamna jechuudha inertia kan jennu. So the greater the moment of inertia of rigid body or system particle, greater it is resistance to change the angular velocity about fixed axis. So this is the nature of the material which has a greater moment of inertia consists of greater resistance to change its angular velocity. So the moment of inertia is depend on mass and axis of rotation of the body. This means m and radius or the distance to the point of the mass applied. Let we see this example. Sorry. From this figure, here an object is applied on this circle at this point, which is distance from the center. Then for single point of mass, as shown above figure, the rotating radius r is axis of rotation and the moment of inertia is given. The moment of inertia of the body is given mass times distance is mass times distance of the mass applied is square. So from the formula, the SI unit of moment of inertia is given as kilogram meter square. Kilogram is the unit of mass and r square, meter square is the unit of radius. So moment of inertia is also a scalar quantity. Moment of inertia ibsuu fi direction itu kun barbaachisu jechuudha. It is must scalar quantity. Then moment of inertia of the more than one particle of the fixed axis. For example, if here one mass is here, one mass is here, one mass is here. Then if several mass are on a particle of fixed axis, we can find the moment of inertia of the total mass, which is given as mass 1 times the distance from the distance from point to mass 1 is square plus mass 2 times the distance from the mass 2 and the point, mass 3 times the distance from mass 3 to the point. So these are the formula used to calculate the moment of inertia of one particle on fixed axis. It may be on this one, it may be on this one. It depends on the question or it depends on the diagram given. But the main thing you have to understand in this place is the net moment of inertia can be summed together whether it is on x-axis or in y-axis. But when you calculate the moment of inertia on the given x and the y-axis, you have to consider the distance from where direction the distance is placed to the given point of mass. To interpret this theorem, let we do one example depend on the moment of inertia. Let's we see. Yaada amma jenne kana sirriitti gabbifachuuf mee example kana hojjennee ilaalla. Kana jechuun yeroo maasiin gosa garaagaraa aksisii tokkorra ta'an moment of inertia isaanii hin barbaaduu dandeenya. So this example says 3 particles are connected by rigid body of negligible mass laying along the y-axis. Only along the y-axis. That means the motion is from
along the y-axis only. If the system rotates about x-axis, the system is rotating about what? X-axis, as this show. Rotating about x-axis, not about y-axis. Then the angular speed of the system is 2 rad per second. Find the moment of inertia about x-axis. So, first, moment of inertia is equals to mass times radius. For 4 kilogram of mass, let we say moment of inertia 1 for 4 kilogram of mass, 4 kilogram times 3 meter the whole square. For moment of inertia of 2 for 2 kilogram of mass, 2 kilogram times minus 2 meter the whole square. For moment of inertia 3 means 3 kilogram times minus 4 the whole square, meter the whole square. Then moment of inertia net of total is equals to I1 plus I2 plus I3. Then after that, we can add all moment of inertia. Then this becomes what? This becomes total moment of inertia is what? 164 kilogram meter square. It's simple. Simple. So, dhuma exersaayisii yookaan viidiyoo keenya paartii itti aanu irratti gaaffii kana fakkaatu tokko yeroo maasiin keenyi x irras y irras taa'u akkamiin akka neetti moment of inertia barbaaduu dandeenyu hin hojjenna waan ta'eef akka nu hordoftan asumaan isinii dhaamnaa jechuudha. Ammaaf garuu akka introduction isinii ta'utti fakkeenyuma kana qofaa hojjechuu filannee jirra. Kan itti aanu termiin inni biraa torque and angular acceleration. What's the relationship between torque and angular acceleration? Then torque and angular acceleration. When the number of individual force act on rotating object, we can compute net torque as akka example gubbaarratti hojjennetti jechuudha. So Newton's law keessatti yookaan Newton's second law keessatti maal qabna? Humni baay'ata hangaa fi guulaa ta'uusaa beekna. Kuni sochii dimensionii tokko yookaan immoo rotational motion kan jennu keessatti. Yeroo transitional motion keessattidha kun sorry. Yeroo rotational motion itti deebinu garuu net torque analogous to net force of angular acceleration by analog to Newton's second law. This means what? It's analogous to torque is equals to moment of inertia is represented by what? The mass in motion in one dimension is represented by moment of inertia in rotational motion times here linear acceleration is by angular. So the angular acceleration of the rotating object is proportional to the net torque of the object. Let's interpret this one by using example. Interpret this one by using example. What he says, a motor capable of producing constant torque of 100 Newton meter and maximum rotating speed of 150 rad per second is connected to fly with rotational energy of 0.1 kilogram meter square. Then, what's the question? The question says, what is angular acceleration? What's angular acceleration? Will the flywheel experience of motor is switched on? What is angular acceleration? B. How long will it take? How long will it take to maximum speed if starting from rest? If W naught or angular velocity initially 0, how many times it take? Let we do. We know that we have torque is equals to 100 Newton meter. After that, we have moment of inertia 0.1 kilogram meter square. Then, what's the first question? Angular acceleration is how many? From torque is equals to moment of inertia or angular acceleration. By dividing both sides by moment of inertia, we can get angular acceleration is torque over moment of inertia. Therefore, angular acceleration becomes 100 Newton meter over 0.1 kilogram meter square. This becomes 1000 rad per second. This is what? Rad per second square. This is angular acceleration. This is angular acceleration. What about B?
In case of B, what is the final velocity? What is the time taken? Sorry, time taken. What is time where initial velocity starts from rest and final velocity is 15 rad per second, maximum final angular velocity. Then we have final angular velocity given by initial angular velocity plus acceleration times time. This is angular acceleration, don't forget it. Here this is 0, here this is 0. Then final angular velocity is equals to angular acceleration times time. Then from this one, we can get final angular velocity over acceleration. This becomes 15 rad per second over 1000 rad per second square. This becomes 0.15 second. So this is the amount of time to reach the maximum speed. So the next one is planetary motion and the Kepler's law. What is the planetary motion and the Kepler's law? What's planetary motion means? Planetary motion refers to the movement of planet in our solar system or any other celestial bodies orbit surrounding a star. So this is motion in our solar system, which is surrounding the star. So Kepler's law describes how planetary bodies orbit about the sun. There are three fundamental Kepler's law which express or describe about the planetary motion, which is related to rotational motion or related to motion in two dimensions. Let's see one by one. Kepler's law is law of planetary motion are a set of three fundamental laws that describe the motion of planet around the sun. Sochii pilaanetiin naannoo biiftuu irratti taasisan kan ibsu yookaan immoo siqqee mataa isaanii irra sochii isaan taasisan kan ibsu Kepler's law of planetary motion jennee waamna jechuudha. So there is Kepler's first law, Kepler's second law, Kepler's third law. Then what it says? Let we see one by one. Kepler's first law states that, or a law of ellipses states that, it states that orbit of the planet about the sun is an ellipse near circular with the sun at one focus. That means what? The orbit of the planet about the sun. Orbitiin pilaanetootaa naannoo aduu jiranii gara circulariitti dhiyaata. Garuu ellipsii ta'ee saaniin maalidha? Fokesii tokkorra kan jirtudha jechuudha. So the planet follows the ellipse in its orbits. The ellipse in its orbit. Orbit sanarra pilaanetoonni warri kaan illee bifuma sanaan irra deemu jechuudha. Kana malees meaning that planet to the sun is constantly changing or the planet to the sun distance is constantly changing as planet go around the orbit. Fageenyi pilaanetii fi aduu gidduu jiru sun akkaatuma pilaanetiin sun orbiitii sanarra deemuun irratti dhiyaachas deema, irra fagaachaas deema jechuudha. That means what? The sun is at one focus. Saaniin fokesii tokkorra yoo jiraatte yeroo pilaanetiin kun as ga'utti dhiyaachaa deema, yeroo pilaanetiin kun irraa fagaachaa deemu immoo maal tachuudha? Fageenyi aduu fi pilaanetii sana gidduu jiru fagaachaa deema jechuudha. Kuni Kepler's first law'dhaan kan ibsamudha jechuudha. Inni itti aanu Kepler's second law. Kepler's second law sometimes referred to as law of equal area jedhamee waamama. Yeroo baay'ee gaafatama ture kuni yeroo konseptiin kun kutaa 10ffaarra jira ture. Kutaa 10ffaa projectile motion jala jira ture. Garuu ammaas fidaniiru. Haa ta'u garuu yeroo tokko tokko qormaata kutaa 10ffaa kan duraa irratti yeroo baay'ee gaafatama jechuudha. Law of equal area. So it describes that the speed at which any given planet will move while orbiting the sun. This means what? There is what? The speed at which any planet will move while orbiting the sun. Planetiin tokko yeroo saaniirra yookaan immoo orbiitii mataa isaa qabate saaniitti naanna'u speediin itti naanna'u hunda isaa kan ibsu maalidha? Seera Kepler's law seera isa lammaffaati jechuudha. Innis basically the planet do not move with constant speed along their speed. Beekamaadha. Pilaanetiin tokko speedii tokkoon miti yookaan immoo constant speed yookaan speedii dhaabbataatiin miti kan inni orbiitii irra deemu. Kanaaf maalidha jechuudha? Their speed varies so that line joining the center of the sun and the planet sweep out equal parts in equal area. That means what? Yeroo pilaanetiin suni aduutti dhiyaachaa yookaan irraa fagaachaa yeroo inni wal jijjiiraa deemu gidduu isaatti eeriyaan uumamu equally yoo ta'e iyyuu speediin garuu maal ta'a jechuudha?
ni jijjiirama jechuudha akka seera kanaatti. So Kepler's law states that what each planet moves so that an imaginary line drawn from the sun to the planet. Saaniin addana kana jirti yoo ta'e, addana kana jirti yoo ta'e, there is imaginary line drawn to what the sun to the planet is waves equal areas in equal time interval. Here it is waves in equal area. Let A1, A2, A3 jennee A1 in keenya, A2 in keenya, A3 in keenya wal qixa ta'a jechuudha. In time interval jechuudha. So this is the law of equal. Let we see this example. From this example, we can understand how planetary Kepler second law works. When there is a sun, when a planet moves around its orbits, for example, it is from A to B, sweeping out at area 1, exactly time taken to move C to D, sweeping to area 2, moves from E to F to area 3. Then this area are the same according to Kepler's second law. This area are the same according to Kepler's second law. So kan isin qabachuu qabdan seeronni tokkoon isaanii maal state godhan maal jedhe Kepler first law maal jedhe Kepler second law maal kan jedhu sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Qormaata irratti illee isin gaafachuu waan danda'aniif. Kan biraa Kepler's third law sometimes referred to as law of harmonics. Law of harmonics jedhamee waamamanni kun immoo it compares the orbital period and the average radius of the orbit to those of other planet. Planetiin lama fakkeenyaa fi lafaa fi kan biraa pilaanetiin akka Saatarnii fa'aa jiru yoo ta'e maal compare godha jechuudha. Inni kun immoo periodii yookaan the orbital periodii kan lafaa yookaan capital T isa jennu kanaa fi raadiyeesii kan lafaa inni aduurraa qabu kan Saatarnii fi kan maalii faana compare godha jechuudha. Kan Saatarnii periodii isaa fi kan Saatarnii raadiyeesii isaa faana waliin compare godha jechuudha. Inni kun konstaantiidha jedha. Kanaaf maalidha? Inni kun immoo konstaantiidha jedha. Unlike the Kepler's first and second law that describes the motion characteristics of single planet, third law makes a comparison between motion of characteristics of different planet. Akka Kepler first law fi Kepler second law sochiima pilaanetii tokko qofaa ibsa otoo hin taane seerri sadaffaa kuni pilaanetoota lama fudhateeti maal isaanii compare godha. Amaloota isaan orbitii isaan irratti qaban compare godha jechuudha. Kana jechuun the period of the planet and the radius or the average orbiting radius of the planet. What's the period? The period. Period is what? Period of the planet is the time to complete one revolution around the sun. Period jechuun time ittiin revolutionii tokko naannoo aduurraati yookaan immoo siiqqee tokko yookaan completely circle sana guutummaatti ittiin xumuran period jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf lafti waan complete revolutioniif xumuruuf guyyaa 365 hojjaa itti fudhatame ture jechuun ofirra naannoftee xumuruu waggaa tokkotti fudhata jechuudha lafti. Kanaaf period jennee kan waamnu waan akkasiiti jechuudha. Saatarnis akkasuma. So Kepler's third law implies that the period of the planet to the orbit of the sun increases rapidly with radius of this orbit. How it can be related? Let we see. So the Kepler's third law says that what? The square of the period of the given planet with its respective radius is constant. That means to the other planet. That means let we take two planets. If we take two planets, for example, here the period of Earth and with the respective radius of Earth square is equals to the period of Saturn over respective radius of Saturn is equals to K. This is the fundamental statements of Kepler's third law, where K is the proportionality constant, which is the same for all planets. Kepler's third law is valid for both circular and elliptical objects, elliptical shape. So, constant proportionality is independent to the mass of the planets. Planetiin sun hamma fe'e ulfaachuu danda'a. It does not depend on the mass, regardless of it is the mass. Let we do one example. Earth has an orbital period of Earth
is given at 365 day. It is mean distance from the sun, radius of Earth. Mean distance from the sun is 1.495 times 10 raised to 8 kilometer. Then planet Pluto's mean distance of Pluto's is equals to 5.896 times 10 raised to 9. Using Kepler's third law, calculate Pluto's orbital period. What is Pluto's orbital period? Using Kepler's third law is equals to E square over R square is equals to K. When we consider two planets, Earth and Pluto, period of Earth E square is equals to mean radius of Earth square is equals to period of Pluto's square over radius of Pluto's square. Using this proportionality constant, we can find period of the Pluto's. Then this means what? Period of the Pluto's square is equals to period of Earth square times radius of Pluto's square over radius of Earth square. Kana warra nuu kenname bakka buusnee arganna jechuudha. Nuu kennaman hundi isaanii. Periodiin nuu kenname 365 square baay'isuu radius of Pluto nuu kennameera. Erga lamaa walitti baay'isnee booda radius of Earth irraa jechuudha. Kun Kepler's third law jennee waamna jechuudha. Kabajamtoota keenya barnoonni tarraaf qabnu kana fakkaataa kan itti aanu viidiyoo keenya paartii arfaffaa irratti in the exercise and some practical question from chapter 2. Chapterii kana keessaatii kitaaba keessan irraa in the exercise kan taa'e keessaa filannee akkasumas immoo practical questionii yookaan qormaata biyyoolessaaf isin qopheessuu kan danda'u gaaffilee biroo itti daballee amma qabannee isiniif dhiyaannutti nagaannoo tura isiniin jechaa ammas irra deebinee isin beeksisnaa YouTube channelii keenya subscribe godhaa viidiyoo keenya like share comment gochuu yaada keessan nuuf qoodaa isiniif jenna ulfaadhaa galatoomaa nagaannoo tura amma kana viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti lafa jirtanitti uumaan isin wajjin haa ta'u isiniin jenna jabaadhaa dubbisaa rabbi isin gargaaru carraa gaarii isin hawwina. Please adaraa keessan viidiyoo itti aanu gaaffiilee hojjetamoo garaagaraa akkamitti akka hojjetaman gaaffiiwwan garaagaraa walitti qabnee isiniif waan dhiyaannuuf akka hordoftan kabajaan isin beeksisna ulfaadhaa baay'ee isin jaallannaa nu jiraadhaa galatooma.